ছোট্ট বন্ধুরা, আমি তোমাদের একটা খুব সহজে পাখি এঁকে দেখাচ্ছি। প্রথমে একটা সার্কেল দিলাম, একটু ওভাল শেপ টাইপের করলাম, আর একটা সার্কেল দেবো এখান থেকে, একটু ওভাল শেপ, এটা ওভাল শেপ এর সঙ্গে জুড়ে, এবারে এখান থেকে এটা জুড়ে দেবো। এখানে এই লাইনটাই থাকলো, এখানে একটু বেশি করে কার্ভ লাইন করলাম। এবার এখান থেকে একটা কার্ভ লাইন, দুটো কার্ভ লাইন, এইভাবে কিছু কার্ভ লাইন দিয়ে লেসটাকে কমপ্লিট করলাম। এবারে টানার পোর্শনটা আমি এইভাবে করব। এবারে আমরা এইভাবে কার্ভ লাইন করব। এইভাবে কিছু কার্ভ লাইন করলাম, ডানার পোর্শনটা হয়ে গেল। এইভাবে কার্ভ লাইনগুলো করতে হবে, এদিকেও তাই। এখানে একটা কার্ভ লাইন এইভাবে করবো, বডিটা ঠিকঠাক যাতে আছে। এবার এখান থেকে ট্রায়াঙ্গেল শেপ দিলাম, এখানে সার্কেল দেব। এবার এখান থেকে পাগুলো আঁকবো। একটা ব্রাঞ্চ করে দেবো গাছের। এখানে একটা আমি পাতা আঁকতে চাই, খুব ভালোই হবে। কতগুলি এইভাবে পাতা আঁকবো, গাছের পাতা। এইভাবে ছবিটিকে ড্রয়িং করব। এটাকে আমি স্কেচ পেন দিয়ে আউটলাইন দেব। এইভাবে পুরো আউটলাইনগুলোকে কমপ্লিট করে নেব। এইভাবে আউটলাইন দেব। যত লাইন আছে সবগুলোর উপর দিয়ে এইভাবে আমরা আউটলাইনগুলোকে টানব।
ছবিটিকে আমি কালার করব। প্রথমে হলুদ রঙটা নিয়ে আমি মাথাতে করব। অরেঞ্জ কালারটা নিয়ে এইভাবে শেডগুলো দেব। কালারটা করব এই জায়গাগুলো। এবারে আমি ব্রাউন কালারটা নিয়ে এই ব্রাঞ্চের উপরে দেব। পাতাগুলোকে রং করব। একটা যেমন লাইট গ্রিন করলাম, অর্ধেকটা ডার্ক গ্রিন দিয়েও আমি পাতাটাকে কমপ্লিট করব। একটু স্কাই ব্লু দিয়ে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা এইভাবে করব। এইভাবে আমি পাখিটিকে কমপ্লিট করে নেব। খুব সহজে এইভাবে পাখি করা যায়।